At a time when man dreams of conquering other planets, there exists on Earth an extreme region with multiple secrets. Beyond the Arctic Circle, the islands of New Siberia are still terra incognita. In 1879, aboard the USS Jeannette, Captain George DeLong and his crew hoped to reach the North Pole. They discover 5 islands, but do not reach their goal, and the adventure turns tragic. In 2017, Pax Arktika expedition follows in the footsteps of the USS Jeannette. Its goal is to better understand this unknown world. In the manner of 19th century explorers, scientists, artists, and athletes set off in search of this Arktika incognita. The explorers of Pax Arktika meet in Tiksi. Hiding among them are strange birds. The expedition starts in an animist land, infused by the stigmata of a recent past. Yakutsk, maritime gateway to the Arctic and the North Pole. In Tiksi, Evgenia spent 2 years working on a photographic project to revive the ghosts of her childhood. I was born in Tiksi, and in 1991 we left. I really loved the place, and I have the most beautiful memories of this place. So we were waiting for the full moon, and we came here waiting for ghosts to come out from this building. We decided to make our own ghosts, so I had this very strong flashlight, and we were creating this shadow, kind of imitating the ghost of this house. We're in the house of Tanya, the girl that I took pictures of for this book. I used to stay here actually when I was photographing her. What I really wanted to show with this story is the sense of childhood and state of mind that only children have, you know, seeing miracles in places that not necessarily have them. For young people, it's very hard to be here. There's not much space for development, but there are some people who really sincerely love the town, and they stay and they cannot imagine living in other place. А что больше всего вам нравится в Тикси? Погода, пурга, полярная ночь, северное сияние. Все понравилось. Вот до сих пор здесь живем. 35 лет. Надо быть смелым, уверенным. А как же? Это же Арктика шуток не любит и не прощает. The explorers are in a serious mood. There is so much to do. Under the responsibility of Luc Hardy, they leave in search of the unknown. On vient de passer 2 jours à Tiksi. On fait la navette en hélicoptère. Deuxième rotation pour amener le reste de l'équipe sur le Mikhail Somov, ancré dans la baie un peu plus loin, qui ne peut pas venir jusqu'ici parce que pas assez de profondeur. Très excité d'avoir toute l'équipe en place. J'ai choisi de réunir cette équipe d'une vingtaine de participants sur un cargo, russe en l'occurrence, pour plusieurs raisons. Rien de tel qu'un bateau pour accoster sur ces îles. Ensuite, un bateau russe parce que ce sont les seuls qui sont autorisés à être dans ces eaux très surveillées, sécurisées par les Russes eux-mêmes. On the ship, the funny birds of Tiksi have metamorphosed into adventurers.
Voilà, donc c'est le début de notre aventure. On va passer 2 petites semaines sur ce bateau pour aller poursuivre notre mission éco-scientifique, suivre les traces donc, de cet explorateur américain de la fin du 19e siècle, Georges de Long, qui est venu dans ces régions, qui a découvert les îles sur lesquelles nous souhaitons aller. Luc Hardy is not just an adventurer following in the footsteps of George de Long. He is above all the founder of Pax Arctica. This NGO is intent on increasing awareness of the threat of climate change in polar regions. Comme dans les missions Pax Arctica du passé, on est donc un groupe d'aventuriers, explorateurs, scientifiques. Et cette fois-ci, j'ai voulu inclure un regard un peu nouveau avec des artistes et musiciens qui nous accompagneront. Among these artists, Marie, painter and photographer. She's been living in Russia for over 10 years. Toutes ces cartes, c'est un travail de recherche que j'ai fait avant de partir. Je ne connaissais pas cet endroit en fait. Tout de suite, je me suis précipitée sur des atlas ou sur Google Maps, etc. Et il y avait les îles, les grandes îles de Nouvelle-Sibérie, mais il n'y avait pas les îles de Long. Non, mais il y a été нужна компас. Ce qui est amusant, c'est que lorsque je suis arrivée sur le bateau, j'ai donc tout de suite été regarder ce qu'il y avait comme carte marine dans le bureau du capitaine. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de carte. Je me suis mis sur le bateau à dessiner des cartes imaginaires. Je trouve que ce bateau prête beaucoup à la rêverie, et à la rêverie en particulier les yeux ouverts. J'ai passé un certain temps, pas beaucoup, hein, je travaille beaucoup sur le bateau, mais au moins 1 ou 2 heures par jour allongée à penser, imaginer. Toutes ces images-là flottent dans ma tête, puis petit à petit, ça fait son chemin, et petit à petit, je me mets à dessiner dans ma tête. C'est comme un voyage intérieur. But this type of adventure is not always conducive to an inner journey. Начинают хвататься сумки брать, рюкзаки брать, это ничего не берем. Там время... Никаких происшествий, связанных с работой, безопасностью судов не было. Вот. На Somov я пришел в 2015 году. Значит, Somov является одним из судов, значит, которое представляет научно-экспедиционное судно, то есть оно отличается от других грузовых судов. Это мой лучший друг, конечно. Пароход я полюбил сразу, как пришел. During summer, the ship's mission is to replenish the polar weather stations. They supply 40 bases during several months, one every 2 days. For efficiency, it's necessary to hurry without rushing. It's a matter of strategy and logistics. La logistique ici, c'est complexe, c'est arctique, c'est russe, c'est différent. Il faut savoir attendre, savoir s'attendre à ce que les choses soient différentes de ce qu'on a prévu. 3 hours from Henrietta, 3 hours from Jeannette. So we have Henrietta. 6 hours. Okay, so we have diving day on the 19th. That's what I had. We have Henrietta Day on 9/20, and we have Jeannette Day on 9/21. L'expédition de la Jeannette, expédition donc qui a été conduite par commandant de Long, américain de la US Navy. Le but de l'expédition était d'aller découvrir ce qu'était la région du pôle Nord, région dans laquelle personne n'avait été auparavant. De Long est parti de San Francisco en été 1879. Il a remonté jusqu'au détroit de Bering. Ensuite, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de courant chaud comme on le pensait à l'époque, qui allait l'amener dans la région du pôle Nord. Au contraire, son bateau a été pris dans les glaces presque immédiatement
après le passage du détroit de Bering et a commencé à dériver pendant des mois et des mois vers l'ouest. Our ship is injured. We are passing our second summer more unprofitably than our first, for then we were moving, and yet I would not wish to be understood as implying we have given up the fight. We look for tomorrow with just the same faith and with as great expectations. A full meteorological record is kept, soundings are taken, specific gravities and sea temperatures are taken, experiments made with ice and snow and surface water. DeLong's measurements turned out to be fundamental for scientists. I particularly work in the Arctic region, so that's how I got engaged with the logbooks of the USS Jeannette, because it is a rare, almost unique picture of the state of the Arctic from the 19th century. Historical climatology gives us an opportunity to understand the changes that we see today, because if you don't know what things were in the past, it's harder to understand what we see now. Because of the change in information technology that we have now, with supercomputers and high-speed computing, we can do things with these records that have never been able to be done before. Looking at the data from the Jeannette, there's one data set that they created that's particularly interesting. For both of the winters that they were drifting with the ice, they kept a very careful record of the growth rate of the ice. So starting in areas of open water that were nearby, they took serial ice bore measurements all the way through the year. So that gives us the growth rate of the annual ice at that time in history. So well before the current warming emerged in the Arctic. The Russian ship is approaching the first stage of the expedition, Vilkitsky Island, and divers are eager to jump into the water. Il y a beaucoup d'apnéistes qui font une fascination sur les requins, sur les dauphins, sur les baleines. Moi, j'aime tous les animaux marins, mais j'ai une affection particulière pour les pinnipèdes, pour les phoques, les morses, les otaries, toute cette branche-là, parce qu'on est très proche d'eux au niveau de la taille, au niveau de notre physiologie. До этой экспедиции у меня мечта была поплавать с моржами. И я даже помню, вот год назад я думал про то, что было бы очень здорово вот как-нибудь, чтобы у меня получилось поплавать с моржами. Я даже не имел представления, что... Vilkitsky Island is the smallest of the DeLong Islands. It sits majestically amid the waves, waiting for conquerors. There's two water seas that are waiting for me. It's like a dream. I will go slowly, slowly to know if they want to accept me or maybe not. Let's see. Il y a eu quelques minutes où on ne savait pas si on était des intrus, si on allait les déranger. Et en fait, comme on est resté vraiment sur le qui-vive, on va dire, en leur donnant le choix de nous accepter ou pas, avec une possibilité de retraite sur la plage immédiate au cas où ils nous chargeraient, pourquoi pas, hein, ça existe, on est dans un milieu sauvage. Il y a un énorme mâle qui est venu avec des dents qui font à peu près 30 cm. Il est venu un peu en éclaireur. On a commencé à marcher à reculons pour lui faire comprendre qu'on n'était pas des prédateurs et qu'on n'était pas un danger. Une fois qu'il a compris, entre guillemets, qu'on n'était pas un danger pour la colonie, après ils sont venus à plusieurs. One touched us when we get too close to the beach. It was a little bit scary on one side, but they were very curious. Like, it was just a very unique experience for sure. I think very little people swam with the wild walruses, and especially so far. While the divers are warming up in the helicopter, transformed into expedition headquarters, Eric, the anthropologist, is tirelessly surveying the deserted island in search of clues. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le peuplement de ces îles. C'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir trouver des traces humaines de populations autochtones. Donc ça va certainement se manifester par des pierres taillées, éventuellement des habitats, et pourquoi pas des tombes, mais je n'y crois guère à cause des ours blancs.
Un brise-roche tout petit mais qui surplombe bien la mer et c'est complètement à l'abri. Il y a encore de la mousse en cette période de l'année. Et là, quand on arrive dessus, il y a... Regarde, on a un fragment de bombe volcanique là, qui semble renversé. Eric sinks into the frozen ground. This permafrost suffers the effects of climate change here in the Arctic, but also in the Alps. L'étude du permafrost a commencé en Sibérie, dans les régions effectivement très froides des parties nord du globe. Ici, dans les Alpes, c'est des choses qui sont beaucoup plus récentes. Alors, le permafrost, qu'on soit à haute latitude ou à haute altitude, c'est la même chose. Il s'agit de tous les terrains qui restent gelés en permanence pendant au moins 2 ans. Mais dans tous les cas, ça reste un état thermique. Ma spécialité, c'est bien le permafrost de haute montagne. Nous, on a également le froid, et donc ce froid permet effectivement la présence de permafrost dans les parois à partir globalement de 2500-2800 mètres. Actuellement, en raison du réchauffement climatique, évidemment, ce permafrost se dégrade, il se réchauffe, et dès lors, la glace qui est présente dans les fissures de la montagne n'assure plus son rôle des ciments. À partir de moins 2 degrés déjà, la glace n'a plus les mêmes caractéristiques mécaniques et des parois rocheuses peuvent se déstabiliser. On mesure par exemple à l'intérieur de l'aiguille du Midi les températures jusqu'à 10 mètres de profondeur. Et à 10 mètres de profondeur, les températures elles vont s'affranchir de la variabilité d'une année sur l'autre. Donc elles enregistrent les tendances. Et ces tendances, elles sont nettes, puisque à l'intérieur du sommet, les températures se réchauffent de 0,12 degrés par an. Les prochaines dizaines d'années vont être très dynamiques. Tous les massifs de haute montagne sont voués à devenir des pénéplaines, c'est-à-dire des bosses. L'érosion, elle se fait de manière beaucoup trop rapide, et cette rapidité est liée effectivement au réchauffement climatique. In Yakasha, the evolution of permafrost directly affects the populations. So the wooden houses, old wooden houses, which you saw in Yakutsk, they go down on 2 meters already, some of them, until the windows. The melting of permafrost is a real scourge for the polar regions. But it's a boon for mammoth ivory hunters. In the spring, on the islands of New Siberia, they discover hidden treasures. And the marketing of this white gold generates substantial revenue. Aboard the Somov, crew and explorers have found their cruising speed. The food stock would be enough to reach the end of the world. Everyone goes about their business, and the free divers are very impatient. We are staying in good shape. For now, we do the muscle groups that we need for swimming. So we do a bit of back muscles, the leg muscles. We don't hold our breath now. That'll be some other routines, some other exercises. Despite the apparent calm, the adventurers are eager to set foot on the island of Zhokhov. This island was discovered in 1914 during a scientific mission. Since then, it has always aroused the interest of the Russian authorities. In the 1950s, a weather station was installed. We were just on Zhokhov station, which was closed about 20 years ago. And it was very interesting for me to photograph because it has all of these Soviet artifacts that were aged very beautifully by light and snow and weather. Для меня, хотя я не жила и не помню это время, потому что я родилась в 85 году, то есть это как бы я не застала, но все равно в какой-то степени почему-то я чувствую ностальгию по этому времени, потому что я родилась в Тикси, и как-то вот это все равно вот эта вот атмосфера была в моем детстве. Чайник, казалось, что люди просто встали и ушли, и ощущалось присутствие людей в каждой комнате, и чувствовалось, как много было свободного времени у людей, и, стулья. Мне очень понравились там такие яркие стулья, вручную раскрашенные, с какими-то цитатами. Я прям представляла, как в полярную ночь
метеорологи занимались вот этим каким-то своим творчеством. Even if this polar station is abandoned, it's not the case with other meteorological bases. Maintaining the presence of humans is a strategic issue. Читал нам вот на День полярника Владимир Владимирович отправлял поздравления. Он как бы отметил нашу важность на островах. И он написал, что наша погода как бы важна, но фактор присутствия там человека очень важен для России, потому что сейчас идет освоение Арктики, как бы улучшение, очищение Арктики, и люди там необходимы. Russian meteorologists are the sentinels of the Arctic in areas where scientific knowledge is minimal. Natalia, a young geoinformatician, was integrated into the expedition. Thanks to new technologies, she will contribute precious data about these islands. Я планирую создать несколько трехмерных моделей этих островов или их частей, где мы будем высаживаться, для того, чтобы затем понять, какие изменения произошли на этих островах в плане ландшафтов и, возможно, изменений высот и береговой линии. If Natalia observes Zhokhov by air, other scientists explored the interior of the island. In the 50s, when the polar station was established, many expeditions come here, and they found some artifacts. And finally, it was organized at the beginning of this century, the systematic excavation. It was headed by our archaeologist from St. Petersburg, Vladimir Pitulko, and during some seasons, they excavated a multi-layer, big Mesolithic site of ancient humans which stay near the coast of the sea. Also, this site, I think, is the most northern site human of such age all over the Arctic. Also, it's interesting that on this site it was found some remains of domestic dogs, which the people use, of course, like hunting dogs, but some features we have like an evidence that these dogs also were used as sledge dogs. This major discovery attests to the occupation of the island since prehistoric times. 15,000 years ago, hunter-gatherers in search of game used trained dogs to repel polar bears. So it's here that the first evidence of dog domestication in the Arctic was found. In this desert of ice and water, the green plants of the Somov represent great wealth, the only traces of a permanent vegetation. The musicians Zarina and Andreas plunge into the bowels of the steel monster in search of new sounds to exploit. For these fans of electro-ethnic music, the Russian cargo ship is a gold mine. The power of these machines would have been useful for DeLong and his crew. The USS Jeannette could have better weathered the terrible conditions of the Arctic. We commenced forcing our way, ramming wherever we were opposed, and with good effect. Ramming a ship through ice from 10 to 15 feet thick was impossible. At 4:20, we had come to solid floes again, and as the thick fog again shut in, we came to with our ice anchor. Imprisoned in ice since September 1879, the USS Jeannette drifts with the pack ice for 2 winters. In May 1881, hope reappears. Land. There is something then besides ice in this world. Of course, I dropped my books and ran up to the foreyard, and there, sure enough, I saw a small island 1/2 point forward of our starboard beam, the first land that has greeted our eyes since March 24, 1880, nearly 14 months ago. Marie a sorti le dessin fait par DeLong de l'île, et notre bateau est exactement à l'endroit où DeLong, pris par les glaces après plus de 2 ans de dérive, et il avait encore eu le temps de faire ce dessin. Cette boucle dans le temps, on se retrouve exactement au même endroit que DeLong, mais on est arrivé finalement très vite.
On va s'en sortir très vite. On a des GPS, des moyens de transport, donc on est passé dans une autre ère. Jeannette stands proudly on the horizon. It seems accessible, but it plays hard to get. On s'est réveillé ce matin, plein d'enthousiasme. La première fois qu'on a un soleil comme ça, visibilité parfaite. Malheureusement, toujours des vagues. Le pilote d'hélicoptère nous a dit qu'il ne pouvait pas décoller et donc pas atterrir non plus si on partait. Bon, comme disait De Long, nil desperandum, on ne désespère pas. Le problème, c'est que c'est aussi une condition difficile pour le Zodiac. On ne peut pas mettre le Zodiac à la mer. Très frustrant, mais c'est l'Arctique et on va revenir. Почти 77 градусов широты. Поэтому из-за этой труднодоступности так было очень мало сведений об этих островах. Hoping for more favorable conditions, team finds other activities to pass the time. The musicians begin their first Arctic compositions in the cozy comfort of their studio cabin. Через год, я думаю, это будет такой очень интересный экспериментальный проект. Да, каждый звук будет оригинальным. Ну, конечно, он будет немного обрабатываться. Но... Да, это больше как документальная музыка. Да, будет на палочках играть ритм. Я буду петь на якутском языке, изображать животных. Это имеет такую цель, как бы сохранение природы, да, мы за спасение, сохранение. Zarina's chants have calmed the Arctic spirits. The team is ready to access Jeannette Island. Pas de vent, pas de vagues, on a pu décoller. Pas de brouillard, excellent. Voilà, on arrive sur Jeannette, enfin. Waouh! Allez, venez! Oh là, des traces d'ours là. Taking care to avoid bears, the team heads towards a geodesic mast left by the Soviets. Luke proudly hoists the colors of his NGO, Pax Arctica. The island of Jeannette feels pristine and free of human presence. Like at the beginning of the world. How many men have set foot on this land since De Long? Eric looks for evidence of human occupation or of the passage of man in the past. Jeannette's hosts still roam the territory. Better to leave now, before the north wind brings the ice towards the Somov. We don't know if there is ice here or not. All this is ice. You can see ice everywhere. You can see, not on radar, because on radar picture only the radar first see part. only only. Okay. От боцмана на бак с якоря сниматься. At a short distance from Jeannette appears the third stage of the expedition. This rock island seems just as barren as the previous one. Остров Генриетта. Я очень давно хотела на него попасть, и Henrietta has been tormented many times in the past. читала истории про метеорологическую станцию, которая находится на этом острове, с трагической достаточно историей, когда в 1940-х, 30-х, 40-х годах жили там метеорологи, и
Один человек сошел с ума и пытался убить своих коллег, и, в общем, его в итоге убили. И примерно представляю, какие климатические условия там в полярную ночь. И вот эти пурги, сильные ветры, шторм. Я могу представить, как сложно, наверное, жить на этой станции. В Арктике по большей степени люди, вот, которые работают в Арктике, вот, допустим, я и другие метеорологи, ну, все говорят, абсолютно все, даже старые, которые работают 30 лет, отрабатываешь в Арктике больше 5 лет, вероятность того, что ты оттуда не уедешь, 90%. Потому что ты когда приезжаешь, там тишина, спокойствие. Ты ни о чем не тревожишься, ни о чем не беспокоишься, что тебе покушать завтра, что тебе... Ты, в принципе, знаешь, что. Полярная ночь, тебе делать нечего. Все, спокойно. Люди по долгу срока нахождения на Арктике при возвращении домой не могут жить, не могут адаптироваться и возвращаются обратно к себе домой, в Арктику, на острова. Très serré, ça fait comme une double bombe. Enfin, ma bombe est assez fragile. Il y a 7 mm partout, mais au niveau des articulations, pour les genoux, sur les bras. J'ai mis des parties plus fines de 3 mm pour être capable de bouger, parce que sinon, si jamais elle était de 7 mm partout, je serais complètement engoncée. Donc quand je la mets, il faut que je fasse très attention, je mette beaucoup de shampoing, parce que ces parties-là sont plus fragiles. Cette combi, je l'aime beaucoup parce que c'est avec celle-là que j'ai fait mon record au Groenland. Et je sais qu'elle me va bien et qu'elle me tient chaud. Warmth and courage. This is what divers need to immerse themselves in water at -1 degree Celsius. The island is a desolate rock, surmounted by a snow cap. Dovekies nesting in the face of the rock are the only signs of game. A little moss, some grass, and a handful of rock were brought back as trophies. Hoping to have more luck than the DeLong expedition, Aurore and Alexei tried to discover some of the marine fauna. A starfish with 10 branches. This is the only trophy that Aurore brings to the surface before quickly returning it to the sea. Natalia is not much luckier. She is still fighting to fly her drone to record the maximum amount of data to map the island. At the University of Aix-Marseille in France, Professor Sébastien Gadal, Natalia's thesis supervisor, draws his first conclusions. Nous nous retrouvons sur des territoires où, au mieux, on connaît 15% du territoire. Donc, on est sur des territoires vierges en termes de connaissances. Donc, on a fait un certain nombre de vols. Alors, il se trouve que ces vols couvrent une surface qui est relativement restreinte, mais c'est suffisant. Parce que du fait que l'image satellite couvre de façon uniforme donc, la totalité de la zone, il suffit qu'on ait des zones test, et ces zones test donc, vont nous permettre c'est de générer notre modèle. Et donc de modèles numériques de terrain qui vont être centimétriques. Et ici, on est à 10 cm. Alors que les données qui sont disponibles actuellement sont des données qui ont une résolution de 100 à 200 mètres. Donc, quand on va mettre ça en place, donc, on va avoir la capacité de suivre l'évolution des spots de permafrost. Dans le futur, dans les prochaines années, mais aussi c'est dans le passé. Parce qu'il se trouve qu'on a des séries temporelles d'images satellites. Et l'idée, c'est de reconstruire donc un modèle d'évolution de ces îlots. June 12th, Sunday, 1881. At 1 a.m., we're turned out by the ice opening in the midst of our camp. At 3 a.m., the ship had sunk until her smoke pipe top was nearly awash. At 4 a.m., the Jeannette went down. First righting to an even keel, she slowly sunk.
The main topmast fell by the board to starboard, then the foretop mast, and finally the mainmast near the main truss when she finally sank. The foremast was all that was standing. After the Jeannette sank, some of the debris that was left on the ice from the time of the sinking showed up a couple of years later in southwest Greenland. So Nansen's idea came from the discovery of timber that was found along the coast of Greenland. And Nansen developed a theory that there was a drift, a current through the Arctic Ocean, going across the Arctic Ocean. And then he had a special ship, the Fram, built that could endure the ice by being lifted by the ice and not being pushed down. And he sailed along the Siberian coast to the New Siberian Islands, where he let the ship be frozen into the ice. And in a way, his main theory was affirmed. There was a current going across the Arctic Ocean, but it was not going as fast as he thought. So the whole expedition took much longer, and it didn't go exactly across the North Pole. So he had to leave the ship to try to reach the North Pole with sledges and kayaks. He didn't actually succeed, but he came quite close. So Nansen was a pioneer in researching the Arctic Ocean and also taking a lot of probes and measurements, depth and so on, and basically mapping the parts of the Arctic Ocean. И мы будем нырять в предполагаемом месте гибели корабля Jeannette. Будем снимать, посмотрим, что там есть в этом месте. Вероятность, что мы прям сразу попадем на место гибели, конечно же, очень-очень мала. И у нас это больше такой символический нырок, чтобы посмотреть в этом месте на дно, посмотреть в этом месте какая, ну, просто вот так вот символический такой вот нырок в честь памяти корабля вот этого капитана де Лонга. On s'est rapproché le plus possible du point où la Jeannette a coulé. Ce matin, on voulait absolument plonger. Comme il y a du vent, des vagues, on a discuté pendant longtemps avec le capitaine pour savoir quelle était la meilleure logistique pour plonger. On a décidé de plonger à partir du Somov en utilisant justement les bras de chargement du bateau. En fait, la mauvaise surprise, c'est que comme le bateau est arrêté, il est stable et on ne voit pas qu'il y a du courant. En revanche, dès qu'on met la corde dans l'eau, on voit qu'il y a un angle qui est supérieur à 45 degrés. Ce n'est pas des conditions sécuritaires pour plonger, aller au fond, parce qu'on va être tiré par la corde. On va attendre que le vent se calme et tenter une autre plongée dans des meilleures conditions. The sea is increasingly chaotic, but there is no giving up. The divers decide to dive from the lifeboat. They must avoid getting cold and, above all, stay focused. Необычный опыт, необычный такой. В некоторых местах как космос, получается такое ощущение, что ты в космосе, такая полная темнота, ничего не видно, только фонарик. И бывает такое, что ныряешь на 5 метров, видимость 0, а потом с 10 метров до 15-20 метров видимость хорошая. То есть как слоеный пирог такая видимость могла быть. The more Alexei descends, the less visibility. At 55 meters, it's impossible to avoid disturbing the muddy bottom. The wreck of the USS Jeannette may be under the sediment. The divers won't admit defeat. They will come back. Aboard the Somov, there is tension. The weather deteriorates, the wind gets stronger. A depression gathers above the ship. Now I'm looking for new plan. Go to Bennett. The divers still believe and continue their preparation, but diving seems to be compromised.
In the morning, it looks obvious that the ship has floated well away from the sinking area of the Jeannette. The quest for the wreck will be the subject of an upcoming expedition. Bennett, the last of the 5 De Long Islands, is in sight. This is the last attempt to find other signs of human occupation on the new Siberian islands. Просто сейчас дойдем, посмотрим вдоль берега. Может, какие-то интересные камешки, артефакты найдем. Потому что там вроде бы не столько снега, тут-то вообще вон наддувы. Je prends beaucoup de photos de lieux abandonnés en Russie en fait pour garder la mémoire de ces lieux-là. La noblesse de ces cabanes en bois qui sont tannées par les éléments, par la nature, mais qui se tiennent debout et vaillantes sur la colline et qui sont les derniers témoins en fait de vie humaine qui sont passés par là et qui ont certainement été très intenses. Ну, мы надеялись, что снега не будет. Мы бы, конечно, тут сейчас походили, посмотрели. Какие-нибудь попытались найти интересные артефакты. Может быть, кости, немножко чуть дальше, древних животных, потому что здесь, на острове Беннета, находили кости мамонтов, даже датировали их. Так что остатки мамонтовой фауны отсюда известны. Мы могли бы тоже поискать. Но в таких условиях, конечно, это очень сложно сделать. On cherche des traces de percussions, si tu veux, sur les galets qui évoqueraient des poids de pêcheurs ou des percussions. Alors là, ça c'est intéressant. Par exemple, tu vois, ça a été cassé, on ne sait pas si c'est naturel ou pas. Mais en tout cas, depuis 20 minutes qu'on marche et que je regarde les cailloux, c'est la première fois que j'en trouve un ici, à côté de cet énorme trou qui est bien situé à l'abri du vent, face à la mer. Выдолблено. То есть как ступка такая была у древних людей. Сними, может, эта ступка и есть. No, at least this one is 100% artifact. Yes. This also. May- This is a question. This is a question from Bennett Island. Bennett Yes, Island, from the beach. From the beach, it's just can be damaged by another. Yes, we have tried to see if we have found Stones, some other stone which has been destroyed like this one, but it's the only one on the beach. So We will show for archaeologists to Dr. Pitulka, who excavated Zhokhov site. A rendezvous is taken at the St. Petersburg Museum with Dr. Pitulko, a leading Russian archaeologist. Вот эти торцы ничего не могу сказать. This is a good piece of rock, but of a good shape to handle and easy to use. And even these flakes taken off, actually, they make sense. But unfortunately, they are really fresh. This is stream action. At the University of Toulouse in France, the opinions are slightly different. nos collègues russes, par ailleurs, ont éliminé un peu la question en disant qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas anthropiques. Et je voulais savoir ce que tu en pensais, toi. On voit que c'est une roche qui a été roulée, reroulée, qui a pris la forme d'un galet. Voilà, elle est arrondie, elle est réusée. Et par contre, on a toute cette partie-là, on voit qu'il y a un certain nombre d'enlèvements qui ont été faits d'un côté, de l'autre. On voit très bien que la patine est différente. Voilà, on a quelque chose qui est répétitif tout le long d'un côté et de l'autre, avec le dégagement d'un tranchant. Alors là, j'ai du mal à imaginer la nature en train de faire ça. Voilà. Moi, franchement, cet élément, je le vois bien de la main de l'homme, ou dans la main de l'homme plutôt. Alors là, tu as la deuxième île. Donc ouais, on voit qu'il y a des impacts, une série d'impacts de ce côté, qui soit ont écrasé la matière, comme ici, soit ont carrément des enlèvements qui sont partis. Alors on ne l'a pas débité, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas taillé pour en faire un outil, mais c'est quelque chose qui a servi à frapper. Voilà. C'est quelque chose qui correspond à une utilisation humaine.
On peut débiter de l'os pour écraser, pour en chercher la moelle. On peut débiter aussi un autre caillou avec. Ça sert à percuter. For these scientists, there is definitely a need for a new archaeological mission in the Arctic. Это на самом деле очень огромная, так как в Арктике, значит, большое внимание уделяется в основном погодным условиям, ледовому состоянию. The work that we're doing will give us roughly a 150-year perspective on ice in the region where the Jeannette was. My gut feeling is, having looked at all these records, I've been through them all in fine detail to pull the data out, is that we're not going to see any major meltback like we see now. There's going to be variations, of course, but I think it's not going to look like the last 20 years. Bien que ces îles sont très difficiles d'accès, nous étions finalement sur le passage dit du nord-est qui commence à voir du trafic de cargos, de tankers pétroliers entre l'Europe et l'Asie notamment. When you compare the route through the Suez Canal, which is the main route, with more than 18,000 passengers a year. When you compare that to the northern route, you will save about 20 days going from Kirkenes to China. On peut se poser la question, est-ce qu'il est sage de continuer, d'augmenter le trafic maritime dans cette région? The Arctic is, like many other areas of the world, full of myths, which needs to be demystified or demythified. The reports coming out around 2007, 2008 about the rapidly shrinking ice cover in the Arctic was one of the reasons why the international shipping industry started paying more attention to the Arctic and the Northern Sea route. So the image of Arctic changed. But sometimes I believe that the developments or the perception of developments has been a bit exaggerated, because even if there is ice, it's less ice, there is still ice in the Arctic, and there will be ice in the Arctic in the winter season, even if it disappears in the summer. My duty to those who came with me is to see them safely back, and to devote all my mind and strength to that end. My duty to those depending on me for support hereafter impels me to desire that I should return also. But those two duties apart, I fancy it would have made but little difference if I had gone down with my ship. Alors le bateau est pris dans les glaces, le bateau sombre. Là, De Long et son équipage, donc 33 en tout, prennent les 3 canots de sauvetage de la Jeannette et décident d'essayer de rejoindre le continent russe. Certains y arrivent. Dans cette tentative, 20 de l'équipage de 33 meurent, dont le capitaine De Long, et 13 survivent. Ils iront ensuite, le printemps suivant, récupérer certains des corps, dont le corps de Long, et surtout les journaux de bord qui étaient très précieux, qui contenaient toute l'histoire de l'expédition, les mesures qui ont été faites et qui donc nous permettent aujourd'hui de raconter cette histoire. Cette boucle dans le temps, on se retrouve exactement au même endroit que De Long, mais on y est arrivé finalement très vite. On va s'en sortir très vite. Nous, il n'y a plus de glace. De Long était pris dans les glaces. On voit bien que l'époque a totalement changé. Le climat n'est plus exactement le même. Notre expédition contribue à faire mieux connaître cette région, non seulement à d'autres pays comme la France, les États-Unis, mais également à des personnes de Yakoutie, à des Russes qui connaissent très peu, voire pas du tout, cette région. Donc on peut espérer que le fait qu'ils la connaissent mieux, ils seront plus à même de la protéger. Ну, в общем, сила природы, конечно, берет свое. Это мощь. Давайте беречь ее, и с любовью и благодарностью отдадим ей дань как бы в виде искусства, в виде нашего уважения к ней. Grâce à, ou à cause de mon expérience en Russie, à cause de ces 11 dernières années, j'arrive à voir la beauté, même lorsqu'elle est très ténue. Je m'attendais à être émue, mais je l'ai été beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et à l'intérieur du bateau, et lorsqu'on a pu partir en expédition sur les îles.
Оказавшись на этом острове, я подумала, что надо же, существует такое место на Земле. Pour moi, c'était vraiment un petit sanctuaire de vie sauvage. Et la preuve en est, c'est qu'on a vu des ours polaires, une colonie de morses. Oui, ça existe encore des petits sanctuaires de nature complètement sauvage où on n'a pas vu de traces de présence humaine, pas de traces de pollution, rien. Я думала, что оно только во сне у меня может существовать. En allant sur ces îles, notre but scientifique était de faire des mesures, des observations, des photos pour que des scientifiques qui, eux, ont des séries sur un grand nombre d'années puissent rajouter des points intéressants sur une zone très, très méconnue du monde et de l'Arctique en particulier. After the death of George DeLong and part of his crew, an investigation was opened in Washington. In 1883, the court rehabilitated the memory of the captain. He was exonerated from the loss of the ship and the failure of the expedition in these terms. The voyage of the Jeannette is ended. Its last mission added to the sum of our knowledge. Progress has been made towards the solution of the Arctic problem. Was the price paid for this result too high? These efforts are not measured by the rules of arithmetic. Sacrifice is better than well-being. A life pure of all egoism was ended by a solitary death. But this noble tribute of suffering enlarges the treasure of humanity.